America's Cup is one of the world's most prestigious and historic races of all times, where the best and most talented sailors are pitted against each other in extreme flying catamarans that reach speeds up to 50 knots. And now, Swedish Artemis Racing has just one goal: to seize history's oldest sporting trophy, the Old Mug. The fourth race of the Louis Vuitton America's Cup World Series took place in Portsmouth on the south coast of England. Sweden's Artemis Racing, who won the last regatta in Chicago, headed to the event without regular skipper Nathan Outridge, who along with Artemis Racing teammate Ian Jensen was making his final preparations for the Olympic Games in Rio de Janeiro. Nathan's absence meant that Italian star Francesco Bruni would make his debut in a boat he had never sailed before, as the routes do not allow any training between the races. Well, the preparation is mainly being watching a lot of videos and talking to Nathan and the boys about how to maneuver the boats and how to race, all the tricks of the race course. So it's been mainly a dry sailing kind of preparation, unfortunately. I think it's going to be quite challenging here with a lot of current on the course. And then the other big challenge is going to be the spectators and the fort in the middle of the course. So a lot of obstructions to go around, and it's a small course with a lot of obstructions and a lot of current. You can imagine how hard it's going to be. Running parallel to the America's Cup, the Red Bull Youth America's Cup will also take place in Bermuda next summer. National teams with sailors aged 19 to 24 years of age will compete in the flying AC-45, currently used in the Louis Vuitton America's Cup World Series. Many applied to be part of Artemis Racing's Swedish entry, and the top 25 applicants were invited to Grötö near Gothenburg for a tough 4-day selection event in July, all fighting for one of the 9 spots available in the team. Alltså det här är ju en satsning för de yngre seglarna, de kommande seglarna, och jag vill mena att det innebär för de som blir uttagna väldigt mycket. Det är en acceleration in i proffscirkusen. Det är en acceleration i fysisk utveckling, mental utveckling. Det kommer betyda hur mycket som helst för de här seglarna. Och det Artemis och Torbjörn skapar här är ju helt otroligt. Vi kör en krysslänsbana. Fredrik Loof and Bjorn Johansson of the Royal Swedish Yacht Club were on hand to run the trials and given the tough job of picking the final squad. Jag har nog aldrig sett ett så peppat gäng på länge. Där alla 25 stod på tå. Ja, det var lite härligt att se. America's Cup har alltid varit en dröm som som hoppas att någon gång i framtiden få med på. Det är den perfekta världen och i alla fall få in en halv fot i det här. America's Cup är ju the big thing. Det känns som att det är liksom bland det coolaste man kan göra. Och eftersom båtarna är foilande, flyger över vattnet, och de farterna som de får, så det lockar väldigt mycket till mig. Jag tycker det är väldigt coolt. Samt så har jag förstått det är väldigt fysiskt ansträngande de här båtarna, och det tycker jag verkar också ännu roligare.
Sailing the extreme foiling AC45 is a huge physical challenge. So Bjorn and Fredrik were not only looking for those with the best sailing skills, but also those who had the endurance, strength and power needed to crew the boat. And early in the morning on the first day, before breakfast, it was time for the first test. Testet går ut på att du, så länge du orkar, springer fram och tillbaka mellan två linjer som ligger med 20 meters avstånd från varann. Ja, vi gjorde ett beep-test på morgonen tidigt, vilket innebar att det var dagg, så det var blött i gräset. Beep-testet innebär att vi ska springa mellan två linjer och vända vid varje linje. Och det tutar då varje gång och då ska du hinna till nästa linje. Hinner du inte till nästa linje så är du ute. Och så stegras nivåerna hela tiden. 2, 1. Spring nu på, skit i allt annat! Håll kontakt för er själva nu! Kom igen bara! Ja, det var jobbigt. Upp 6:30 och direkt ut och springa på det blöta gräset. Jag har väl gjort roligare saker. Men det är en bra test att se var vi ligger till fysiskt. Och det visar också mycket hur man ligger till mentalt. After breakfast, it was time for the first sailing session on the M32s, a boat many of the trialists had never sailed before. Vi har tilldelade ett lag då som Björn och Fredrik hade gjort. Och sedan så började vi dagen och det var lite, lite kaos kan man ju säga i början. Att många nya i båten. Vi hade inte riktigt koll på hur vi skulle röra oss i båten och hur våra manövrar skulle gå till. Ja, det sprudlar ju, de kunde inte sitta still och det hände ju saker som egentligen inte skulle hända. Jag tror egentligen inte de seglar nästan på lägre nivå. Men jag fick hoppa på några båtar, jag fick lugna ner dem lite grann. Men under dagen, liksom, efter en timme redan i båten kändes det som att de flesta hade fått koll på sina saker. Sedan så började vi köra lite race och då var det först med dem man hade i teamen. Sedan så byttes det ut, någon från ett annat team byttes in där. Man märkte att de försökte hitta konstellationer som skulle funka i framtiden då. Det är också en del i själva uttagningen att se hur man kan ta order från andra, tillsägningar från andra. Sen har vi en del i nästa steg och det är ju det här med kemin emellan folk ombord. A long first day ended with a further test that would push everyone to their limits. The challenge was simple. Row as far as you can in 4 minutes. Det vi ger oss in i nu är ju en satsning som är verkligen tuff alltså. Och det är också så, de måste ha ett band, de måste liksom köra på ordentligt och killarna och tjejerna körde ju till graden så att de svimmade efteråt. De sista 30 kommer inte jag ihåg någonting ifrån. De var lite blackout sådär, lite tunnelscener liksom. Man tappade helt kontrollen. Det var liksom inte så mycket krafter kvar för mig i alla fall. Att jag liksom satt där och så trillade jag liksom. Men då fångade de upp mig där rätt schysst liksom och släppade bort mig i en hörna. Fick jag ligga där och hämta andra lite. Men det var otroligt tungt. Wind conditions on the first day of competition in Portsmouth were very light. Both Artemis Racing and Emirates Team New Zealand would be without their regular helmsmen Nathan Outridge and Peter Burling, who were both busy with the Olympics in Rio. And the deputies Francesco Bruni and Glenn Ashby both had tough starts in the first race. And immediately we see 3 of the boats picking up early penalties. 3 boats over early. Jimmy Spithill, unforced error. He kind of peeled away a little early. And then the 2 rookies
rookie helmsman. Francesco Bruni on board Artemis, and Glenn Ashby on board at Emirates Team New Zealand just slightly early. You see about 2 or 3 feet made all the difference in the world to either being a hero or a zero off that starting line. After the slow start, Francesco Bruni sailed up through the fleet to 3rd place before the team got in trouble at the final mark. So SoftBank Team Japan has no rights. They cannot go inside. You have Dean Barker sloshing the rudder back and forth. He cannot go inside any of these boats right now, but they're so parked, they don't have really an option. I think Dean Barker has just fouled Artemis Racing. A 3rd place was transformed into a 6th place, leading to a heavy first day which ended with 2 5th places for Artemis Racing. Very disappointed. We really didn't perform well today. It's pissed me off a bit, to be honest. It's not good enough from us as a team. We've got to identify the plays a lot earlier and be a bit more savvy. So, a lot of that's on me and Francesco, and we need to work that out pretty fast overnight and perform better tomorrow. Artemis Racing didn't fare much better on Sunday, with 4th place in race 4 being the weekend's top finish for the team. And debutant Francesco Bruni was disappointed with the outcome. It was pretty hard. Every day the conditions were different from the day before. And I think that's not the best for a guy that is the first time on the boat. The regatta was won by the home team Land Rover Bar, skippered by Ben Ainsley. In the next episode of Artemis Racing Road to Bermuda, we head to France and Toulon for the 5th round of the Louis Vuitton America's Cup World Series. And we reveal the squad that will compete for Sweden in the Red Bull Youth America's Cup next summer.